illegal business, right? So it's a big problem which needs to be addressed. Wananchi wa vijiji vinavyounda Jumuiya ya Hifadhi ya Wanyamapori ya Enduimet iliyopo wilayani Longido mkoani Arusha wanatarajiwa kujengewa uwezo wa kuendesha shughuli mbadala za kujipatia kipato ili kuondokana na shughuli za uwindaji haramu na uvunaji wa rasilimali za maliasili zinazopatikana ndani ya eneo hilo. Akizindua mradi huo jijini Arusha, mkuu wa wilaya ya Longido Babu akaahidi ushirikiano na wadau katika kulinda rasilimali zilizopo. Sasa kama tumepata watu WWF ambao wanatupa fedha, wanatuwezesha, tunakuja kukaa kwenye vikao kama hivi vya warsha, semina na mambo mengine. Kwa nini tusiende kufanya kazi? Kwa nini tusilinde misitu? Kwa nini tusikamate watu wanaoharibu misitu? Sasa nataka nikuhakikishie kama mkurugenzi, kama mkuu wa wilaya, mimi mwenyekiti wa kamati ya usalama, tutashirikiana na nyinyi kufanya operation mbalimbali katika misitu yote, katika milima yetu yote, tukishirikiana na watu wa TAWA na watu wengine kukamata na kuwaondoa watu wote waliopeleka ng'ombe na kufanya makazi kwenye misitu na kwenye vyanzo vya maji. Mpango wa kuwajengea uwezo wananchi unatekelezwa kupitia mradi wa kupunguza biashara haramu ya wanyamapori unaoendeshwa na shirika la kimataifa la uhifadhi wa mazingira na wanyamapori la WWF kwa ufadhili wa serikali ya Uingereza. Mara mingi tumepata ujangili ambayo inafanyika, wanyama wengi wameuawa na majangili ambao wanatoka upande zote za nchi. So tungependa kuwa na ushirikiano mzuri kuhakikisha ujangili umepungua, na tuwe na transboundary collaboration, na sana sana ya muhimu ni kutumia jamii wenyewe kama walinde wa wanyama, na huo ndio mradi unalenga sana sana kina mama na vijana kuhakikisha maisha yao pia imeboresha kupitia kwa biashara ndogo ndogo, na kuhakikisha Enduimet vile vile wale vijana villages ambao wanahusika na protection ya wanyama wanapata nguvu na elimu ya kutosha. Na tutashirikiana na ngazi zote za wilaya ya Longido kupitia kwa mkuu wa wilaya kama mwenyekiti wa security katika wilaya na viongozi wote ambao wako hapa katika uzinduzi wa mradi. We are very happy to have this project which is funded by our UK government. It's a 3-year project, and we will be working with areas in Enduimet in West Kilimanjaro on the Tanzanian side, but also on the Kenyan side in southern Amboseli. So it's one of our transboundary projects where we are trying also to improve and enhance the cooperation between our Tanzanian and Kenyan colleagues, that is both from the government side but also NGOs that are operating in those landscapes. So this project is about illegal wildlife trade, that is basically the trade with wild animals. Now, not all wild animal trade is illegal, there is also legal trade, but we are mostly concerned with those animals that are protected, that have a protective status, as they are listed in the CITES annexes of the CITES agreement. And the problem that we see is that now, due to COVID-19 pandemic, due to poverty in many of our project areas, some people are actually forced to look for alternative means of income, and some of them also then maybe try to provide some additional income through poaching of bushmeat, trading with wildlife products, and so on. The problem that we see is, if we lose our bushmeat, if we reduce the wild animals that are out there in the bush, then of course the predators such as lions and cheetahs and wild dogs, they will go after the cattle and after the goats even more than before, because they don't find any other food source. So it's one of the problems that if we do not control bushmeat poaching, we will also have increased human-wildlife conflicts. So that is one aspect. Another aspect is, of course, diseases that may be transferred from wildlife species to human beings. We all know about COVID, which I think the scientists have basically confirmed that it came from bats that were consumed in China, and it's now a worldwide pandemic, and it can easily happen again also here in our East Africa area, that some of these viruses are transferred from wildlife to cattle, to livestock, but then also to humans. So this is a big problem, can be a big problem for livestock farmers, and it can be a big problem also for our own local people and health services that have to deal with it. Na hii ni sehemu tu ya uwekezaji wa WWF Tanzania
katika kuhifadhi. Kwa upande wake, mwakilishi wa mkurugenzi mkazi wa WWF nchini Bwana Lawrence Mbwambo anaeleza kuwa mradi huo utawashirikisha wananchi wa eneo la Jumuiya ya Hifadhi ya Wanyamapori ya Enduimet kwa upande wa Tanzania na hifadhi ya Amboseli upande wa nchi jirani ya Kenya. Kwa hiyo moduli yetu ni kushirikisha jamii ile ambayo inazunguka katika maeneo ya hifadhi, kuwajengea uwezo kama ambavyo mmeona hapa tunao Enduimet, WMA, lakini hawa wanawakilisha tu pia WMA zingine. Kwa hiyo moduli yetu ya utekelezaji wa mradi huu ni kufanya kazi na wananchi na wanavijiji kwa kupata pia ushirikiano wa serikali za wilaya kama hivi wilaya ya Longido. Mradi huu nataka tu niseme kwamba ni mradi mmoja ya miradi ya kipekee. Tumekuwa tukifanya miradi ndani ya nchi tu, lakini mradi huu tunaufanya na nchi jirani, lakini pia tunaufanya na jamii moja kwa moja katika maeneo ambayo unafanyika. Kwa hiyo sio mradi ambao unafanyika juu, unafanyika chini sana, na huu ni mfano mzuri sana wa miradi ambayo tungependa ifanyike namna hiyo, sio tu kushirikisha, lakini kujengea uwezo jumuiya ambazo zinazunguka maeneo ya misitu. Ni mradi ambao unaweza kutufanya sisi wilaya Longido tukasonga mbele kimaisha, kwa maana kwamba wanyamapori tunaweza tukawatunza wakawa wengi, na pia ikatuletea wageni kutoka mbalimbali, maeneo mbalimbali ambao watakuja kutuwezesha sisi na kutufanya tukapata faida kama wananchi wa wilaya Longido. Mradi huu ni wa miaka 3 na una thamani ya dola za Marekani milioni 1.5. Mimi ni Ramadhani Mvungi nikiripotia Azam News kutoka Arusha.